Sodanandana Brajandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Jaya Vishma Bhagavan Rajakacharya, Soda Sisvidesi. Bhagavatam Samsara Prabhupada Ki Jai, Namacharya Harida Stalker Ki Jai. Prem Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Ki Jai Navadvadam Ki Jai Gauranga Shumana Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi All glories to Seven devotees, all glories to Seven devotees, all glories to Seven devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shuddhavadi Paschatadesha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 12 Chapter 12 Verse 50. Tadeva ramyam ruciram navam Tadeva śaśvan manaso mahotsavam Tadeva śokārṇava śoṣaṇam nṛṇāṁ Yat uttamaḥśloka-yaśo nugīyate
Tat that eva, indeed, ramyam, attractive, ruciram, palatable, navam, newer and newer. Tat that eva, indeed, śaśvat, constantly, manaso, for the mind, mahotsavam, a great festival. Tat that eva, indeed, śokārṇava, ocean of misery, śoṣaṇam, that which dries, nṛṇāṁ, for all persons, yet, in which uttamaḥśloka of the all-famous Supreme Personality of Godhead, yaśaḥ, glories, anugīyate, are sung. Translation: those words describing the glories of the all-famous Personality of Godhead are attractive, relishable, and ever fresh. Indeed, such words are a perpetual festival for the mind, and they dry up the ocean of misery. Those words do not describe the glories. Those words that do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered to be like unto a place of pilgrimage for crows, and are never resorted to by those situated in transcendental knowledge. The pure and saintly devotees take interest only in topics glorifying the infallible Supreme Lord. On the other hand, that literature which is full of descriptions of transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, and so on of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words, directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. Knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of a conception of the infallible God. What then is the use of even the most properly performed fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature if they are not utilized for the devotional service of the Lord? Purport. This and the previous two verses are found in a slightly different form in the first canto, Srimad Bhagavatam. The translations are based on Srila Prabhupada's. The great endeavor one undergoes in executing ordinary social and religious duties of the Varnashram system and performing austerities and adhering from the Vedas culminates only in the achievement of mundane fame and opulence. But by respecting and attentively hearing the recitation of the transcendental qualities of the Supreme Lord, the husband of the goddess of fortune, one can remember his lotus feet. Remembrance of Lord Krishna's lotus feet destroys everything inauspicious. It awards the greatest good fortune. It purifies the heart and bestows devotion for the Supreme Soul, along with knowledge enriched with realization and renunciation. O most eminent of Brahmanas, you are indeed extremely fortunate, since you have already placed within your heart Sri Narayana, Personality of Godhead, the Supreme Controller and ultimate soul of all existence, beyond whom there is no other God. You have undeviating love for him, and thus I request you to worship him. I also have now been fully reminded of the science of God, which I previously heard from the mouth of the great sage Sukadeva Goswami. I was present in the assembly of great sages who heard him speak to King Parikshit as the monarch sat fasting until death. O Brahmanas, I have thus described to you the glories of the Supreme Lord Vasudeva, whose extraordinary activities are most worthy of glorification. This narration destroys all that is inauspicious. One who with undeviating attention constantly recites this literature at every moment of every hour, as well as one who faithfully hears even one verse or half a verse or a single line or even half a line
certainly purifies his very self. One who hears the Bhagavatam on Ekadasi or Dwadasi day is assured of long life, and one who recites it with careful attention while fasting is purified of all sinful reactions. One who controls his mind, fasts at the holy places Pushkara, Mathura or Dwarka, and studies the scripture will be freed from all fear. Upon the person who glorifies this Purana by chanting or hearing it, the demigod sages, siddhas, pitas, manus, and kings of the earth bestow all desirable things. By studying this Bhagavatam, a Brahmana can enjoy the same rivers of honey, ghee, and milk he enjoys by studying the hymns of the Rig, Yajur, and Sam Vedas. A Brahmana who diligently reads this essential compilation of all Puranas will go to the supreme destination, which the Supreme Lord himself has herein described. A Brahmana who studies the Srimad Bhagavatam achieves firm intelligence and devotional service. A king who studies it gains sovereignty over the earth. A Vaishya acquires great treasure, and a Sudra is freed from sinful reactions. Lord Hari, the supreme controller of all beings, annihilates the accumulated sins of the Kali Yuga, yet other literatures do not constantly glorify him. But the Supreme Personality of Godhead, appearing in his innumerable personal expansions, is abundantly and constantly described throughout the various narrations of this Srimad Bhagavatam. I bow down to that unborn and infinite Supreme Soul whose personal energies effect the creation, maintenance, and destruction of the material universe. Even Brahma, Indra, Shankara, and the other lords of the heavenly planets cannot fathom the glories of that infallible personality of Godhead. I offer my obeisances to the Supreme Personality of Godhead, who is the eternal Lord and leader of all other deities, who by evolving his 9 material energies has arranged within himself the abode of all moving and non-moving creatures, and who is always situated in pure transcendental consciousness. Let me offer my respectful obeisances unto my spiritual master, the son of Vasudev Sukadev Goswami. It is he who defeats all inauspicious things within this universe. Although in the beginning he was absorbed in the happiness of Brahman realization and was living in a secluded place, giving up all other types of consciousness, he became attracted by the pleasing, most melodious pastimes of Lord Sri Krishna. He therefore mercifully spoke the Supreme Purana, Srimad Bhagavatam, which is the bright light of the absolute truth, and which describes the activities of the Lord. Purport. Without offering respectful obeisance to Sukadev Goswami and other great acharyas in his line, one cannot possibly gain the privilege of entering into the deep transcendental meaning of Srimad Bhagavatam. Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the 12th canto, 12th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Topics of Srimad Bhagavatam, summarized. So here we have a whole series of verses glorifying Srimad Bhagavatam. So it is often customary, usually near the end of a section or a work, to enumerate the different results one gets from hearing the literature. So all these verses are enumerating the various results. So a common result we see is that one becomes purified of sinful reactions. ஒரு பொதுவான பலன் என்னவென்றால் இதை படிக்கும் அனைவரும் தங்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுவார்கள். So that is quite true. Of course, all types of bhakti will destroy karmas and troubles, etc. of the material world. இது உண்மைதான். அனைத்து வகையான பக்தியும் பௌதிக உலகத்தில் நாம் கர்மவினை காரணமாக அனுபவிக்கும் துன்பங்களை அழிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டது.
Another result discussed here is that by hearing this work, you get all desirable things. இன்னொரு விளைவு இந்த பதங்களை படிப்பதன் மூலமாக நாம் ஆசைப்படும் அனைத்து விஷயங்களும் நமக்கு கிடைக்கும். Or you get rivers of honey and ghee. உதாரணத்திற்கு தேன் மற்றும் நெய்யால் உண்டான ஆறு ஓடுவது போல. So this of course is material result. இது ஒரு வகையான பௌதிக விளைவு. Unfortunately, people often approach the Lord with material desires. துரதிர்ஷ்டவசமாக மக்கள் பௌதிகமான ஆசைகளோடு தான் பகவானை அணுகுகிறார்கள். So as Bhagavad Gita describes, some people approach the Lord to get rid of their miseries. So that's discussed here. You get rid of all your sinful reactions, etc. பகவத்கீதையில் விளக்கப்படுவது போல சில மக்கள் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக பகவானை அணுகுகிறார்கள். நாம் பாவங்களிலிருந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து தப்பித்து துன்பத்திலிருந்து விடுபட பகவானை அணுகுகிறோம். Some people approach the Lord because they want material assets. சிலர் பௌதிகமான செல்வங்களை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு பகவானை அணுகுகிறார்கள். So the Lord supplies these things, and if you hear study Bhagavatam, you can get both results. பகவான் இந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறார். ஒருவர் பாகவத்தை படித்தால் இந்த இரண்டு விளைவுகளும் அவருக்கு கிடைக்கும். However, we know that this is all material. இருப்பினும் நமக்கு தெரியும் இவை அனைத்தும் பௌதிகமானது. So the more spiritual result is that you can develop devotional service or bhakti. நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்மீகமான விளைவு நாம் பக்தி சேவையை வளர்த்துக் கொள்வது. And what can achieve the supreme destination, the spiritual world. மிக உயர்ந்த இலக்காகிய ஆன்மீக உலகத்தை ஒருவர் அடையலாம். So that is, we say, superior result from hearing Srimad Bhagavatam. இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக ஒருவர் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்காகும். And of course, because Bhagavatam is like a desire tree, it supplies everything, but the devotee should aspire for the highest benefit. பாகவதம் கல்பவிருக்ஷ மரம் போன்றது. அது பல விஷயங்களை நமக்கு தரக்கூடியது. ஆனால் ஒரு பக்தர் மிக உயர்ந்த பலனை அடைய ஆசைப்பட வேண்டும். So in other words, the devotee hears and studies Bhagavatam from the point of view of pure bhakti. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் தூய பக்தி என்ற கண்ணோட்டத்தில் ஒரு பக்தர் பாகவதத்தை கேட்டு அதை படிக்க வேண்டும். And then in the last verses, then there is offering of respects to Bhagavatam. கடைசி பதங்களில் பாகவதத்திற்கு உண்டான வந்தனங்கள் மற்றும் நமஸ்காரங்களை செலுத்துகிறோம், மரியாதையை வழங்குகிறோம். An offering of respects to the Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவானுக்கு உண்டான மரியாதையை நாம் வழங்குகிறோம். So after all, the subject of Bhagavatam is Krishna. பாகவதத்தில் நமக்கு பெரும்பாலாக விளக்கப்படும் தலைப்பு பகவான் கிருஷ்ணர் தான். And the whole of the Bhagavatam, the goal of the Bhagavatam is to help us surrender to Krishna. மொத்த பாகவதமும் நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய உதவுகிறது. So therefore, it is rightly concluded that one should surrender unto the Lord. எனவே தான் இங்கே இந்த இறுதியான முடிவு நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். And that is represented by offering of respects. இது நமஸ்காரங்கள் மற்றும் மரியாதையை செலுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So actually every day we're offering respects in various ways. ஒவ்வொரு நாளும் பல வழிகளில் நாம் அந்த மரியாதையை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். Usually we say, okay, namo namaha, etc. வழக்கமாக நமோ நமஹ போன்ற வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். So this is an expression of our surrender. இது நம்முடைய சரணாகதியை குறிக்கும் ஒரு வழியாகும். And you're properly supposed to touch 8 limbs on the ground. ஒருவர் தன்னுடைய உடலின் அனைத்து அங்கங்களையும் தரையில் படுமாறு விழுந்து நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். So that's a physical act.
இது உடல் ரீதியாக செய்யக்கூடிய ஒரு செயலாகும். But along with that, we have to have the proper mentality. அதோடு சேர்த்து ஒருவர் சரியான மனநிலையை கொண்டிருக்க வேண்டும். So, proper mentality is that of surrender. சரியான மனநிலை என்றால் சரணாகதி என்ற நிலையில் இருப்பது. So we can surrender to various types of the Lord, and it is all authorized. பல வழிகளில் நாம் பகவானிடம் சரணாகதி அடையலாம். இவை அனைத்தும் அங்கீகாரம் பெற்றது. But ultimately, we should surrender to Krishna. ஆனால் இறுதியாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். That is the message of Bhagavatam. இதுதான் பாகவதம் நமக்கு தரும் செய்தியாகும். So the very concluding verse here is offering respects to Sukadeva Goswami. இந்த இறுதியான பதத்தில் நாம் நம்முடைய நமஸ்காரங்கள் மற்றும் வந்தனங்களை சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வழங்குகிறோம். Of course, we could say, why didn't he offer respects to Vedavyas? He's the one that wrote the Purana. இங்கே ஒருவர் கேட்கலாம், ஏன் வேதவியாசருக்கு அபிதமாக நமஸ்காரங்களை வழங்கக்கூடாது, அவர்தான் புராணங்கள் எழுதினார் என்று. But Suda Goswami heard from Sukadeva Goswami. ஆனால் சூத கோஸ்வாமி சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து தான் பாகவதத்தை கேட்டார். And Sukadeva Goswami, of course, was a very capable deliverer of the Bhagavatam, even though he didn't write it. சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை எழுதாவிட்டாலும் அதை சிறப்பான முறையில் எடுத்துரைக்கும் திறமை கொண்டவர். So whatever attractive features we find in the Bhagavatam is due to Sukadeva Goswami's speaking the Bhagavatam. பாகவதத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய கவர்ச்சிகரமான சிறப்பு அம்சங்கள் அனைத்தும் சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை பேசியதால் தான் ஏற்பட்டுள்ளது. So Suta heard from Sukadeva Goswami, and therefore he offers his respects to him. சூத கோஸ்வாமி சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து பாகவதத்தை கேட்ட காரணத்தினால் அவருடைய நமஸ்காரங்கள் மற்றும் வந்தனங்களை சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு செலுத்துகிறார். So this shows the proper procedure. இது சரியான வழிமுறையை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. In order to get knowledge, we have to offer respects. ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் சரியான மரியாதையை வழங்க வேண்டும். And whatever knowledge we attain after that, we have to offer respects. ஞானத்தை பெற்ற பிறகு நாம் இந்த சரியான மரியாதையை வழங்க வேண்டும். So that we see illustrated here in the example of Suta Goswami. சூத கோஸ்வாமியின் உதாரணத்தின் மூலம் இது இங்கே நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. So this is a common theme. For instance, in Bhagavad Gita it says that one should praṇipāt, one should fall down completely. இது பொதுவாக அனைத்து இடங்களிலும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. பகவத்கீதையில் கூட ஒருவர் முழுமையாக விழுந்து நமஸ்காரம் செய்து சரணடைய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. So pat means to fall, as patati, patita means fall. பத் அல்லது பதிதா என்றால் விழுந்து நமஸ்காரம் செய்வது. Nipat means to fall down. தீபாத் என்றால் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் செய்வது. And praṇipāt means to fall down a lot. praṇipāt என்றால் அதிகமாக விழுந்து நமஸ்காரம் செய்வது. So that is the first activity is praṇipāt. முதல் செயல்பாடு praṇipāt ஆகும். And then one asks questions, pariprashna. அடுத்தது பரிப்ரஷ்னா என்ற கேள்வி ஒருவர் கேட்கலாம். So part of the praṇipāt is the offering of respects. praṇipāத்தின் ஒரு பகுதி நமஸ்காரங்கள் அல்லது மரியாதையை செலுத்துவது. And after getting the knowledge, after asking the questions and getting the knowledge, then again one offers respects. கேள்விகள் கேட்டு ஞானத்தை பெற்ற பிறகும் ஒருவர் அந்த மரியாதையை வழங்குகிறார். We see the Bhagavatam itself is Sukadeva speaking in response to Parikshit's questions. பாகவதம் முழுவதும் பரிஷித் மகாராஜரின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பேசுவது. So of course question of Parikshit was what to do now that I'm dying. பரிஷித் மகாராஜரின் கேள்வி தான் இறக்க போகிறேன் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். And then the answer was you hear the topics of the Lord.
chant the topics of the Lord. இதற்கான பதில் பகவானை பற்றிய தலைப்புகளை கேட்டு அந்த பகவானை பற்றிய தலைப்புகளை ஜெபம் செய்வது. And particularly here we get whole of the Bhagavatam. இதன் காரணமாக இங்கே குறிப்பாக மொத்த பாகவதமும் நமக்கு கிடைக்கிறது. So as expressed here, one should always be glorifying the Lord, doing kirtan, chanting the glories of the Lord and hearing the glories of the Lord. ஒருவர் எப்பொழுதும் கீர்த்தனம் செய்து பகவானின் மகிமைப்படுத்த வேண்டும், புகழ வேண்டும், அதோடு பகவானின் புகழ்களை எப்பொழுதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். And Srimad Bhagavatam is the vehicle by which this takes place. ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற வாகனத்தின் மூலமாகத்தான் இது செயல்படுகிறது. So in these verses doesn't directly say read Srimad Bhagavatam, hear Srimad Bhagavatam, recite Srimad Bhagavatam, but that is the implication. இந்த பதங்களில் நேரடியாக பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும், பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை, ஆனால் இந்த அர்த்தத்தை தான் வலியுறுத்த இந்த பதங்கள் முயற்சிக்கிறது. And that is especially so because he's offering his respects to Sukadeva Goswami, who has just recited the whole of the Srimad Bhagavatam. அவர் இந்த பாகவதம் மொத்தத்தையும் விளக்கிய சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு தன்னுடைய நமஸ்காரங்களை செலுத்திய காரணத்தினால் இது நிகழ்கிறது. So to get that knowledge, of course, we have all of those sages gathered around Parikshit Maharaj, and they're all listening. So they all got that knowledge in one sense. பரிஜித் மகாராஜரை சுற்றி பல முனிவர்கள் அமர்ந்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். இதன் காரணமாக அவர்களுக்கும் இந்த ஞானம் கிடைத்தது. But the one who approaches properly with that praṇipāt, that is the person who will really get the knowledge. ஆனால் praṇipāt என்ற முறையின் மூலமாக சரியாக அணுகும் நபருக்கு தான் உண்மையான ஞானம் கிடைக்கும். So Suta Goswami received that knowledge and then he was able to impart it to the sages at Naimisaranya. சூத கோஸ்வாமி அந்த ஞானத்தை பெற்று அதே ஞானத்தை நைமிசாரண்ய முனிவர்களுக்கு வழங்கினார். So from this we understand that yes, it is good to acquire knowledge, but we have to follow the proper procedure. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது ஞானத்தை பெறுவது நல்ல விஷயம்தான், ஆனால் சரியான வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. And then we will actually get the knowledge and be able to use the knowledge properly. அதன் பிறகு அந்த ஞானத்தை பெற்று நம்மால் அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்த முடியும். So in this way we approach Srimad Bhagavatam by offering proper respects. இவ்விதமாக சரியான மரியாதையை வழங்கி நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அணுக வேண்டும். Maharaj, you see, in the first canto, first chapter, second verse, that dharma pajjita kaitavatra parmanimasranastam. So that means say that Srimad Bhagavatam reject all kind of kaitava dharma and it gives the prema. But here we see that even the Bhagavatam is giving material result also. Material result. So is it like a getting material, is it like a byproduct of reading Srimad Bhagavatam or something else? All or people have a different intention of approaching Bhagavatam. So a Bhagavatam is like a desire tree, so it fulfills the dead desire also. பாகவதம் நம்முடைய பௌதிக களங்கங்களை நீக்கி பிரேமை வழங்கக்கூடியது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இங்கே இந்த பதங்களில் பாகவதம் பௌதிகமான விளைவுகளை தரக்கூடியது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. பாகவதம் ஒரு கல்பவிருட்ச மரம் போன்றது. எனவே அதன் காரணமாக அதை அணுகும் நபரின் நோக்கத்திற்கேற்ப அது பலன் வழங்குகிறது என்று கருதலாமா, அல்லது இது போன்ற விளைவுகள் பாகவதத்தை படிப்பதனால் ஏற்படும் உப விளைவுகள் என்று கருதலாம்? So in order to get the highest fruit of the tree, to get the essence of Bhagavatam, we have to reject everything else. பாகவதத்தின் மிக உயர்ந்த பலனை சாரத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் மற்ற விஷயங்கள் அனைத்தையும் நிராகரிக்க வேண்டும். However, not all people are on that high level. ஆனால் அனைத்து மக்களும் அந்த மிக உயர்ந்த நிலையை அடைவதில்லை. So the Bhagavatam acts like Mohini and gives other things to other people. எனவே பாகவதம் மோகினி மூர்த்தி போல் செயல்பட்டு வேறு விஷயங்களை வேறு மக்களுக்கு தருகிறது. So we can say maybe that's tricking people and deluding them. இது ஒரு வகையான தந்திரம், மக்களை குழப்புவதற்காக ஏற்படுத்தப்படும் செயல் என்று கூறலாம். And thus Bhagavatam is compared to Mohini, which means to bewilder. எனவே பாகவதம் மோகினி மூர்த்தியோடு ஒப்பிடப்படுகிறது, அதாவது குழப்புவது.
However, even in bewildering them, it encourages us to follow some authorized path. இவ்வாறு திகைப்படை வைக்கும் பொழுதும் பாகவதம் சில அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை அந்த மக்கள் பின்பற்றுமாறு உற்சாகப்படுத்துகிறது. So if one follows the path of karma or jnana but connects it with the Lord, that is also acceptable. கர்மா மற்றும் ஞான மார்க்கங்களை கடைபிடித்து பகவானோடு அந்த ஒரு நபர் தொடர்பு கொண்டிருந்தால் அதுவும் ஏற்கத்தக்கது. And even if one hears and studies Bhagavatam with some material goal in mind, it's also acceptable. பாகவதத்தை பௌதிகமான நோக்கத்தோடு ஒருவர் படித்தாலும் அதுவும் ஏற்கத்தக்கது. So these statements are there to encourage people. இந்த வாக்கியங்கள் மக்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. And we'll find this is not only in Srimad Bhagavatam, it's in all the different scriptures and all the Puranas. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மட்டுமில்லை, அனைத்து சாஸ்திரங்கள் அனைத்து புராணங்களிலும் இது போன்ற வாக்கியங்கள் உள்ளது. But the intelligent devotee will also understand these things are not the real goal. ஆனால் புத்தி கூர்மையுள்ள பக்தர் இந்த விஷயங்கள் உண்மையான இலக்கல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்வார். However, by making these statements, it also shows the great power of bhakti and Srimad Bhagavatam. ஆனால் இந்த வாக்கியங்கள் மூலமாக பக்தி மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மிக உயர்ந்த சக்தி நமக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. Whatever other processes can give, bhakti and hearing Srimad Bhagavatam can give very easily. மற்ற வழிமுறைகள் தரக்கூடிய அனைத்து பலன்களையும் பக்தி மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதமானது வெகு சுலபமாக நமக்கு தரக்கூடும். But the intelligent devotee will also understand this is not the ultimate goal. ஆனால் புத்தி கூர்மையுள்ள நபர் இறுதியான இலக்கு இதுவல்ல என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்வார். Second question is like Manasi on same first canto, first chapter, third verse said it. The nigama kalpatra golita phalam sukha mukhat amritadava samyutam. So that means Bhagavatam became more and more sweet because it came from the mouth of Sukadeva Goswami. But my question is, whatever Bhagavatam we are getting, this is coming from Sudha Goswami, because he is reciting what he has heard from this spiritual master Sukadeva Goswami. Then how to understand this also, that it's also same sweet like Sukadeva Goswami? பாகவதம் சுகதேவ கோஸ்வாமி வாயிலிருந்து வரும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக சுவையாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நாம் அனைவரும் சூத்த கோஸ்வாமியிடம் இருந்துதான் இந்த பாகவதத்தை கேட்கிறோம். எனவே அதே இனிமை இதற்கும் இருக்கிறது என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Of course, we could also say, well, it's actually not suited to Swami, but anyone who's explaining the Bhagavatam is coming through that person also. சூத்த கோஸ்வாமி மட்டுமல்ல, பாகவதத்தை யாரார் விளக்குகிறாரோ அவர்களிடமிருந்தும் வருகிறது என்று நாம் கூறலாம். Nevertheless, we generally glorify Sukadeva Goswami even more than Vedavyas. இருப்பினும் பொதுவாக நாம் வேதவியாசரை காட்டிலும் சுகதேவ கோஸ்வாமியை அதிகமாக புகழ்கிறோம். So it seems the reason for that is whatever is spoken by Sukadeva was actually the words of Sukadeva, which enlarged upon whatever Vedavyas said. இதன் காரணம் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறிய அனைத்து வார்த்தைகளும் அவரிடமிருந்து வந்தது. அது வேதவியாசர் கூறிய விஷயங்களை இன்னும் சக்தி வாய்ந்த முறையில் வெளிப்படுத்தியது. And even if he didn't change any of the words, somehow or other, when he spoke the Bhagavatam, this is the form which everyone became attracted to and they preserved. அவர் வேறு விதமாக வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாவிட்டாலும் அவர் பேசும் பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் அனைவரும் கவர்ச்சி அடைந்தார்கள். So we glorify the Bhagavatam in this particular form spoken by Sukadeva Goswami. சுகதேவ கோஸ்வாமி வழங்கிய அதே வடிவத்தில் நாம் பாகவதத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம். If that is the case, then we have to accept Srimad Bhagavatam from second canto, because there only he started speaking, not the first canto. Yeah. And similarly, then not even the 12th canto also not goes all till Parikshit died. Yeah. And that portion you have to accept Srimad Bhagavatam. Yeah. அந்த விதத்தில் நாம் பாகவதம் 2வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து 11வது ஸ்கந்தம் வரை தான் படிக்க வேண்டும். முதல் ஸ்கந்தமும் 12வது ஸ்கந்தமும் அவர் பேசவில்லை. So that is pointed out by our acharyas. Yes, 1st canto and 12th canto not spoken by Sukadeva Goswami. But they also say, because of that, one should not reject it as Bhagavatam and not study it.
நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள் முதல் ஸ்கந்தமும் 12வது ஸ்கந்தமும் சுக்ரேவ கோஸ்வாமி பேசாத காரணத்தினால் ஒருவர் அதை நிராகரிக்க கூடாது, அதை படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது என்று. So we can argue, yes, it is not spoken by Sukadeva, so therefore it's not so sweet. But nevertheless, we accept it as Bhagavatam. அது சுக்ரேவ கோஸ்வாமியால் பேசப்படாத காரணத்தினால் அது இனிமையாக இருக்காது என்று நாம் கூறலாம். ஆனால் அதையும் பாகவதத்தின் ஒரு பகுதியாகத்தான் நாம் கருத வேண்டும். And not only that, but many of our acharyas often will quote from that first canto to support their arguments. அது மட்டுமல்ல, பல ஆச்சாரியர்கள் முதல் ஸ்கந்தத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டி தங்கள் வாதங்களை முன்வைக்கிறார்கள். So therefore they all give great respect even to the first canto. எனவே அவர்கள் அனைவரும் முதல் ஸ்கந்தத்திற்கும் மிகுந்த மதிப்பு மரியாதையும் வழங்குகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. மகாராஜ், புண்ணிய செயல்கள் பௌதிக வாழ்க்கையினுடைய அனர்த்தங்களாக அறியப்படுது. ஆனால் அதே சமயம் கிருஷ்ணர் முற்பிறவிகளில் யாரெல்லாம் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு அதன் மூலிமா அவருடைய பாவ செயல்கள்லாம் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளதோ அவர்கள் தான் என்னுடைய பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியும் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? அதாவது புண்ணிய செயல்களுக்கு பாவத்தை அழியக்கூடிய சக்தி இருக்குதா அப்படின்றது. Maharaj, the pious activities are considered as the activities which destroy the anarthas. At the same time, Lord Krishna says that the person whose all sins are destroyed and who is completely pious, only such type of person can engage in my devotional service. So how to understand this, Maharaj? So in Bhagavad Gita, when he talks about the pious person there, usually we take that word not to mean punya in the material sense. பகவத் கீதையில் பக்திமான்களை பற்றி பேசும் பொழுது அது பௌதிகமான புண்ணிய செயல்கள் அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is very clear that bhakti does not arise by material punya. பக்தி பௌதிகமான புண்ணியத்தின் விளைவாக ஏற்படக்கூடிய ஒன்று அல்ல என்பது இங்கே தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது. It arises by mercy of devotees. பக்தி பக்தர்களின் கருணை காரணமாக ஏற்படுகிறது. So therefore the word punya there, we don't take it in that sense of being a material punya. எனவே அந்த இடத்தில் இந்த புண்ணியம் என்ற வார்த்தையை பௌதிகமான புண்ணியம் என்ற பொருளோடு நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. So that word punya of course can also simply mean pure. அந்த புண்ணியம் என்ற வார்த்தை தூய்மையானது என்பதை குறிக்கக்கூடியது. But even then, simply because you're doing pure activities, that's not a qualification for bhakti. ஆனால் நீங்கள் தூய்மையான செயல்கள் செய்தால் மட்டும் அது பக்திக்கான ஒரு தகுதியாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. Because even the dog eater who's not doing pure activities, if he chants the name of the Lord, then he's better than a brahmana. ஏனென்றால் நாயை உண்டும் நபர் கூட அவர் புண்ணிய காரியம் செய்யவிட்டாலும் நாமத்தை அவர் ஜெபித்தார் என்றால் அவர் பிராமணரை விட சிறப்பான நிலையை அடைவார். So we can say that the best punya is bhakti itself. எனவே மிக சிறந்த புண்ணியம் பக்தியே என்று நாம் கூறலாம். This creates the highest purity. இது மிக உயர்ந்த தூய்மையை ஏற்படுத்துகிறது. So one who is engaged in previous activities of bhakti, either consciously or unconsciously, then he becomes qualified for practicing bhakti seriously. ஒருவர் தெரிந்தோ தெரியாமலோ பக்தி செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்திருந்தார் என்றால் அவர் தீவிரமாக பக்தி காரியங்களில் ஈடுபட்டு அந்த மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிறார். Hare Krishna Maharaj. We have to read Bhagavatam daily and we have to recite Bhagavatam very carefully. In my question is like, I have a time to read Bhagavatam in my home, but not daily. Some other day I have so much work, so I carry Bhagavatam in my bag and I read whenever I have a time in office. So we can handle Bhagavatam like that, or we have to read in a conscious mind to read the Bhagavatam. தினசரி முழு கவனத்தோடு பாகவத்தை படிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஆனால் நான் நேரமின்மை காரணமாக பாகவத்தை என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு எடுத்து சென்று நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் படித்துக் கொண்டிருக்கேன். இது ஏற்கத்தக்க ஒரு செயலா? So the study of Bhagavatam or other Puranas is not so restricted as the study of Vedas. வேதங்களை படிப்பதற்கு எவ்வளவு விதிகள் இருக்கிறதோ அதே போல் பாகவதம் படிப்பதற்கு அல்லது புராணங்களை படிப்பதற்கு அத்தனை விதிகள் இல்லை. So we can read anytime.
எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் நாம் படிக்கலாம். But we should also try to read attentively wherever and whenever we're doing so. ஆனால் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் படிக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் மிகுந்த கவனத்தோடு படிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். Online please. Hare Krishna Maharaj, we have only 2 questions online. The first one is from His Grace Muralidhara Manohar Prabhu. The first question is, in the material world, duality is there. The material world is full of dualities. So, Vedas are considered as mother and spiritual master is considered as father. So, in this Bhumi, Earth, and also in other material planets, different languages are spoken. So, how can we consider this Vedas and spiritual master as father and mother in other, considering the other planets? Well, Vedas are transcendental, not sound, so it goes beyond local languages. வேதங்கள் உன்னதமானது, அது இந்த பௌதிக மொழிகள் என்ற ஒரு வரையறைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது. Nevertheless, in higher planets, everybody probably understands Sanskrit. எப்படி இருப்பினும் மேல் கிரகங்களில் அனைவரும் சமஸ்கிருதம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள். And similarly, the name of the Lord is not confined to one particular language. பகவானின் நாமம் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழிக்கு உட்பட்டதல்ல. So therefore, it's available for people everywhere in the material world and in the spiritual world. எனவே பௌதிக உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இந்த இரண்டு இடங்களில் இருக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் இது கிடைக்கக்கூடியது. Thank you so much, Maharaj. There are no more questions. Hare Krishna Maharaj. So you mentioned praṇipātena, that is, one should surrender before accepting knowledge, and afterwards we should also pay respect. But in the case there are certain audience, say a non-devotee who may not have these qualities, even in that you had mentioned even if they had material gains, it's okay to still accept Srimad Bhagavatam in that mood. But there are other people who may not accept Srimad Bhagavatam, or you can say they are atheists or those categories. So how does Srimad Bhagavatam liberate them, or how does that facilitate their enlightenment in that case? பாகவத்தை படிக்கும் பொழுது நாம் ஞானத்தை பெறுவோம், அதே சமயத்தில் அதற்கான மரியாதையை நாம் வழங்க வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் நாத்திகர்கள் போன்ற மக்கள் இது போன்ற விஷயங்களை செய்ய மாட்டார்கள், ஈடுபட மாட்டார்கள். அவர்கள் எப்படி பாகவத்தை அணுக முடியும்? அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடைக்கும்? So they can all get some benefit, but according to their level of surrender, they'll get different things from the Bhagavatam. அவர்களுக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும். அவர்கள் சரணாகதிக்கேற்ப பல வகையான விளைவுகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். So some will get karma, some will get gyan, some will get yoga, and some will get bhakti. சிலருக்கு கர்மம், சிலருக்கு ஞானம், சிலருக்கு யோகம், சிலருக்கு பக்தி ஆகியவை கிடைக்கும். But of course, Bhagavatam is presenting not just bhakti, but bhakti to Krishna. ஆனால் பாகவதம் பக்தியை மட்டும் வழங்கவில்லை, கிருஷ்ணர் மேல் உண்டான பக்தியை வழங்குகிறது. So those who are real surrendered, that's what they will get. உண்மையாக சரணாகதி அடைந்தவர்கள் அதை தான் பெறுவார்கள். And other people may get bhakti, or they may not even get bhakti. They may get karma yoga or something else. மற்ற மக்களுக்கு பக்தி கிடைக்கலாம், பக்தி கிடைக்காமலும் இருக்கலாம், கர்மயோகம் போன்ற விஷயங்கள் கூட அவர்களுக்கு கிடைக்கலாம்.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare